చూద్దాం. Potential difference. So already discussed, electron is moving in a specified direction when it is in ordered motion. When we will get ordered motion ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్కి if we connecting one battery on terminals, I will show you clearly. So when if I connected some terminals to this particular battery for this conductor, then automatically the electrons in the conductor will be in some ordered motion. So if it is in ordered motion means all the electrons in a moving in a single direction. So every time it is moving and it hits to the some positive ions, that is nothing but a arrangement of positive ions, is nothing but lattice ions. We already know that. So ఇప్పుడు చూద్దాం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? దే ఆర్ అగైన్ యాక్సలరేటెడ్ బై ద ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్. ఎందుకు అగైన్ యాక్సలరేటెడ్ అన్నాడు? సో అగైన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ అండ్ ఇట్స్ ద లాటస్ అయాన్ అండ్ స్టాప్స్ హియర్. దాన్నే మనం హాల్ట్ అని చెప్పాను. హాల్ట్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ హాల్ట్. సో because of this halt, the electron stops here. Again it is stimulated by the electrical energy supplied by the battery, right? So దాంతో స్టిమ్యులేట్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ again it will be again accelerated and again starts moving and again hits the lattice ion and again move on and again same thing will be done. So they are again accelerated by the electrical field and make collisions with other lattice ions, and we make collisions with other lattice ions. Each and every time it will be have some collisions with that. So collisions with other lattice ions, in this way they continue to move along the conductor, right? Each and every time it will be stimulated and it will be hits to the lattice ion and again stimulated and again starts its journey. Again it will be hits to the lattice ion, again it will be get a halt and again it will be stimulated because of the electrical energy. Again it will be starts its journey like this. Similar way the entire and the conductor, the electron is moving like this, right? Where it stops and start journey, start journey and moving like this. So same thing is here presented here. In this way they continue to move along the conductor. So we assume that the electrons in conductor move with a constant average speed. So let's we take some average speed for all these. ఖచ్చితంగా మొత్తానికి కూడా ఒక స్పీడ్ అనేది మ్యాక్సిమం మెయింటైన్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టే కదా మనం వోల్టేజ్ అవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. సో ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యావ్ ఏ సచ్ పర్టికులర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక నేను తీసుకున్నాను అంటే దిస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ టోటల్ జర్నీ ఇట్ షుడ్ బి మెయింటైన్స్ వన్ యావరేజ్ స్పీడ్, రైట్? సో ఒక యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో అజ్యూమ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్టర్ మూవింగ్ విత్ ఏ యావరేజ్ స్పీడ్, ఒక యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. సో నో we call this speed as drift speed. So now we call this speed is drift speed or drift velocity. ఇక్కడ స్పీడ్కి వెలాసిటీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యావ్ ఏ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, బట్ వెలాసిటీ హ్యావ్ ఏ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అది మెన్షన్ చేశాను చూడండి. వెలాసిటీ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హ్యావ్ ఏ సమ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో సమ్ డైరెక్షన్. మీకు ఒక ఫండమెంటల్ చెప్తున్నాను జస్ట్ అంతే. సో వెలాసిటీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ యూనిట్ టైమ్ యాజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్. ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండి స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ కూడా ఉంటే, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వెలాసిటీ ఇస్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, అందుకు బోత్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి వెక్టర్ క్వాంటిటీ. అండ్ యాజ్ వెల్ స్పీడ్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ పర్ యూనిట్ టైమ్. స్పీడ్ ఏం జరుగుతుంది? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై యూనిట్ టైమ్. అంటే ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్, హెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. సో జస్ట్ ఈ సైడ్ ఉంచుకోండి నోట్స్ లాగా. దెన్ నౌ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టాపిక్లో వస్తే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఆల్రెడీ మనం డ్రిఫ్ట్ స్పీడు, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ రెండు కూడా అనుకున్నాం. సో ఈ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? జస్ట్ మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రెండు డెఫినేషన్స్ చూసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే డ్రిఫ్ట్ స్పీడు మనం ఇన్ఆర్డర్డ్ మోషన్స్లో వాడతాం. ఇన్ఆర్డర్డ్ మోషన్స్లో జనరల్గా అంతే కదా. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఆర్డర్డ్ మోషన్ పెడతాం, ఇన్ఆర్డర్డ్ మోషన్లో అది ఒక డైరెక్షన్ అంటూ మెన్షన్ అవ్వదు, మూవ్ అవుతుంది ర్యాండమ్గా. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ఎప్పుడైతే నేను ఆర్డర్డ్ మోషన్లో అంటే బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తానో ఇట్ ఫాలోస్ సమ్ డైరెక్షన్, ఒక డైరెక్షన్లో ఫాలో అవుతాయి, రైట్? సో దట్ నేను డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అలా అనుకోవచ్చు కదా. సో దట్ రెండు ఈక్వల్ టైమ్సే. మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. నౌ let us calculate the drift speed for free charges
లెట్ ఇస్ క్యాలిక్యులేట్ ద డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. దేని తర్వాత ఫ్రీ చార్జెస్ ఏమంటే ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో సింపుల్లీ వీ టేకెన్ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్. లెట్ ఇస్ క్యాలిక్యులేట్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్ quantitatively, and that means to giving us some quantitative expression. Like now let us consider a conductor. Consider a conductor ఇది with a area of cross section area with a cross section area A. ఇది clear. Consider a conductor with cross sectional area A, and assume that the ends of the conductor are connected to the battery. Just assuming that. So ends of the conductor are connected to a battery. Then what will happen? Conductor are connected to the battery to make the current flow through it. ఎందుకు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? టు మేక్ ద కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ఇట్. నేను ఎడం చేత రాస్తున్నాను, కుడి చేతి దెబ్బ తగలడం వల్ల అందుకు అంత పర్ఫెక్ట్గా డయాగ్రామ్ రావట్లే, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. క్లియర్? దెన్ నో సో ఇది ఐ టేకెన్ ఏ one area cross section of one conductor, then I connected to the one battery. So by this connection there is a flow of electrons is there, right? Then now let Vd be the let Vd be the drift speed of charges. Let Vd be the drift speed. Already one drift velocity అని మాట్లాడుకున్నాం. Now I taken this, let Vd be the drift speed of the charges moving along the conductor, and n number of charges, any number of మనకు తెలియదు, so I am taking a variable n number of charges present in the conductor. సో n నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ ఎన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నా అంటే యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే యూనిట్ లెంగ్త్, యూనిట్ బ్రెడ్త్, యూనిట్ హైట్, ఇలా యూనిఫైగా ఉంటుంది. సో అందుకు యూనిట్ వాల్యూమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యూనిట్ వాల్యూమ్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ హ్యాస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. క్లియర్? అర్థమైందా? అండ్ దెన్ n నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ తీసుకున్నాను ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ ఇన్ ఎన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే అన్ని వైపులా యూనిట్గా అంటే ఒకే అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 సెంటీమీటర్ లెంగ్త్, 1 సెంటీమీటర్ బ్రెడ్త్, 1 సెంటీమీటర్ హైట్ ఉండేటట్లుగా, అలా 1 సెంటీమీటర్ అని కాదు యూనిట్గా ఈక్వల్గా ఉండేటట్లు. యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే సింగిల్ వాల్యూమే 1 అనే, రైట్? సింగిల్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే దెన్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఈచ్ charge in 1 second is Vd. The distance covered by each charge in 1 second is Vd. For example, here I taken in some small part. So the distance covered by each charge, and for example each electron అనేది నేను తీసుకున్నాను. So distance covered by each charge is, for example I taken as this as a Vd అనేది తీసుకున్నాను. ఎందుకు? అక్కడ స్పీడ్ ఇంటూ టైం, రైట్? డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ అక్కడంతా నాకు స్పీడ్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ వీడి తీసుకున్నాను, రైట్? అండ్ టైం ఇన్ 1 సెకండ్. సో క్లియర్గా ఉంటుంది చూడండి. వీడి నేను ఎడం చేత రాస్తున్నాను, డోంట్ మైండ్. సో కొంచెం నీట్గా రాదు చూసుకోండి. వీడి అనేది నేను స్పీడ్ తీసుకున్నాను, రైట్? వీడి అనేది స్పీడ్ తీసుకున్నాను. వీడి ఇంటూ ఫర్ 1 సెకండ్ అన్నాడు వీడు. డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఈచ్ చార్జ్ ఇన్ 1 సెకండ్ ఇంటూ 1. That is nothing but velocity into time is nothing but a distance, right? So v into d. సో అందుకు టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఈ 1 సెకండ్లో నేను ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అనేది వీడి అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ స్పీడు వీడియే, డిస్టెన్స్ వీడి ఎందుకు అని మీకు డౌట్ రావాలి. సో ఇది కారణం. సో వీడి ఇంటూ 1 సెకండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీడి. సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా ఉండడం కోసం అలా చేస్తున్నాం. అలా ఎజంప్షన్ తీసుకున్నాడు టెక్స్ట్ బుక్లో. క్లియర్? తిన్నాం. అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే మరోసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి, చెప్తాను. దెన్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఈచ్ చార్జ్ ఇన్ 1 సెకండ్ ఈజ్ వీడి. 1 సెకండ్లో ఆ వీడి డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అయ్యింది అనుకుందాం. దెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద. సో అంతా వీడి అనేది ఒక ఇంటిగ్రేషన్, ఒక పార్ట్, స్మాల్ పార్ట్. అలా వీడి పార్ట్స్ అన్నీ నేను కలుపుకుంటే
క్లియర్. వీడి పార్ట్స్ని కలుపుకుంటే ఒక టోటల్ దీని దానికి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, రైట్. సో అందుకు టోటల్ దెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఫర్ దిస్ distance is equal to total distance, total volume of the conductor for the distance is equal to total ఎంత distance ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ ఇంటూ వీడి. క్లియర్. దెన్ ఈ ఏవిడి డిస్టెన్స్లో అప్పుడు మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కదా, మూవ్ అయ్యే ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, మూవ్ అయ్యే ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాను ఇంతకుముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకున్నాను. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఈ ఏవిడి డిస్టెన్స్ మొత్తం కూడా ట్రావెల్ చేస్తాయి. సో అందుకే టోటల్ ఈక్వేషన్ ఫైనల్లీ ఎన్ఏవిడి అన్నాను నేను, రైట్. ఎన్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఏ ఈజ్ ఏ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ వీడి ఈజ్ ఏ సేమ్ distance covered by in 1 second, or VD is also included as drift speed. Clear? Then now, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనల్గా మనకి, లెట్ క్యూ బి ద ఛార్జ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ట్రావెల్ చేసిన ఛార్జ్ని క్యూ ఛార్జ్ ట్రావెల్ చేద్దాం అనుకుందాం. క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ వేరియబుల్. క్యూ ఈక్వల్ టు 1 ఛార్జ్ అవ్వచ్చు, 2 ఛార్జ్ అవ్వచ్చు, 3 ఛార్జ్ అవ్వచ్చు. బట్ క్యూ అనేది సమ్ వేరియబుల్ ఛార్జ్ అని నేను తీసుకున్నాను ఆఫ్ ఈచ్ క్యారియర్, ప్రతి క్యారియర్ది. అది క్యారియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల కదా ఎనర్జీ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది. సో క్యారియర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్. క్యారియర్ అంటే క్యారీ చేసేది, ఎనర్జీని క్యారీ చేసేది. ఏది క్యారీ చేస్తుంది ఇక్కడ, ఎలక్ట్రాన్ క్యారీ చేస్తుంది. అండ్ ద టోటల్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అట్ పొజిషన్ డి, పర్టికులర్లీ ఒక సింగిల్ పొజిషన్ డి దగ్గరే తీసుకుంటే, ఈ ఒక్క డి దగ్గర ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర, సో టోటల్గా దాని టోటల్ ఛార్జ్ అనేది ఎంత క్రాస్ చేస్తుంది అర్థమైందా. దెన్ ద టోటల్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ త్రో ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎట్ పర్టికులర్ పాయింట్, అంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దీన్ని దాటి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ అన్నీ కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి కదా, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర అన్నీ మూవ్ అవుతున్నాయి, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ డి దగ్గర, రైట్. అది క్లియర్గా తిరగట్లే. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. సో అవి మొత్తం ఎంత అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఎన్ఏవిడి తెలుసు. ఎన్ఏవిడి అంటే టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ప్రజెంట్ అయినటువంటి టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్లో మూవ్ అయ్యేటటువంటి. సో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఆర్డర్ మోషన్ ఒకే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా పర్టికులర్ డి దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇట్ విల్ బి క్రాస్డ్ ఆన్, సో దట్ ఎంత ఛార్జ్తో, క్యూ ఛార్జ్తో మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్, క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ carrier, and A is the area of cross section, V is a either speed or distance for 1 second, distance in 1 second, right. So totally మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఇది NQAVD. So this one expression we got. So this is equal to the electrical current. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఏమవుతుంది, టోటల్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఎంత ఫ్లో అయింది. సో ఇది టోటల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అయిన ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. ఇందాక మనం చూపించిన ఈ కండక్టర్లో రైట్, ఈ కండక్టర్లో ఇది NQAVD ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే వాల్యూ ఐ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో టోటల్ అమౌంట్ పాస్డ్ త్రూ దీస్ కండక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ ఈక్వల్ టు NQAVD. అది మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే క్లియర్. సో అది మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే దెన్ సో ఐ ఈక్వల్ టు NQAVD. 1 minute. ఐ ఈక్వల్ టు NQAVD. దాన్ని బట్టి ఏముంది, సింపుల్. వీడి కావాలంటే ఈ NQA అనేది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఐ అవుతాయి. సో VD ఈక్వల్ టు I by NQA. ఈ VD ఈజ్ నథింగ్ బట్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. దెన్ we know that charge carriers in conductor are electrons, అంతే కదా. most of the charge carriers are electrons. in we know that charge carriers in the conductors most probably electrons. So the magnitude of electrical charge E అనేది మ్యాథమెటికల్లీ ఈ అనేది అకార్డింగ్ టు ప్రీవియస్ డేటా ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ అనేది 1.602 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 19 ఇది 10 పవర్ మైనస్ 19 కులుమ్స్. క్లియర్.
1.062 into 10 power 19 coulombs. సో అది ఇది వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒక కులంలో ఇంత షేర్ అనమాట. 10 power 19 అంటే బై 1/10 power 9. సో కులంలో 1/10 power 9 వచ్చేస్తుంది. ఇంటూ ఇక్కడ 1.6 అంటే ఇప్పుడు మహా అయితే 2 అనుకుందాం. 2 ఇంటూ 1/10 power 19 ఆఫ్ కులుమ్స్. ఇది అప్రాక్సిమేషన్ అండి, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం చిన్న స్మార్ట్ శాంపుల్ వేస్తున్నా అంటే ఎంత ఎలక్ట్రాన్ ఎంత తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది అని అర్థం, అందుకు చెప్పడానికి. సో అదే కులుంబ్ వచ్చేసరికి అంటే ఎలక్ట్రాన్తో కంపేర్ చేస్తే కులుంబ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ. అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అయితే కానీ ఒక కులుంబ్ ఛార్జింగ్ మూవ్ అయింది అని అనం. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇది సబ్ ఛార్జ్ అంతే, రైట్. సో అక్కడితో సో let us calculate drift speed of electron in a copper wire. కాపర్ వైర్లో డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్యారింగ్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది. 1 ఆంపియర్ కరెంట్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎంత అంటే ఆ కండక్టర్ది, ఇది కాపర్ వైర్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ 1 కాపర్ వైర్. సో ఈ కాపర్ వైర్ అనేది 1 ఆంపియర్ కరెంట్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది. అండ్ దీని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎంత అంటే ఇది 10 power minus 6 మీటర్ స్క్వేర్. సారీ కుడిచి ఎడం చేతి రాసిన కదా రాలేదు, సారీ. 10 power minus 6 క్లియర్, 10 power minus 6 మీటర్ స్క్వేర్. అండ్ దాని తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ డెన్సిటీ, కాపర్ వైర్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ వాల్యూ కదా, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే. సో దాన్నే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంటాడు, చూసుకోండి. సో దాన్నే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, క్లియర్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ కాపర్ దట్ వాజ్ ఫౌండ్ యాజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. కాపర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ అయ్యాయి అంటే ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్లో ప్రూవ్ అయింది. దట్ ఈస్ ఎన్ టోటల్ వైర్ కాపర్ వైర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాలో మాత్రమే ఇన్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మారిపోతే ఇది ఈ ఎన్ వాల్యూ కూడా మారిపోద్ది. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు 8.5 ఇంటూ 10 power 28 M⁻³ ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి, క్లియర్. సో దోస్ ఆర్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. దెన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ విడి. ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూస్ అనేవి తెలుసు, ఈక్వేషన్ తెలుసు. ఐ ఈక్వల్ దట్ ఈస్ దేనిది విడి వాల్యూ కావాలి. విడి వాల్యూ కావాలంటే సో ద విడి వాల్యూ మీకు కావాలనుకుంటే ఈవెన్ దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ విడి. విడి ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ, విడి ఈక్వల్ టు I/NQA, క్లియర్, NQA. సో రైటింగ్ Q ఈక్వల్ టు E. ఎందుకు Q ఈక్వల్ టు E అన్నాడు? బికాజ్ ఇక్కడ మనం వాడుతున్నాం ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద స్పీడ్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ కాపర్ వైర్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. సో అక్కడ Q బదులు అంటే ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇక్కడ ఏవి ఎలక్ట్రాన్స్, సో అందుకు E వాడాడు. సో ఈ వీ గెట్ విడి వాల్యూ మనకు కావాలి 1/A వాల్యూ అంతే కదా. సారీ ఫర్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. 8.5 ఇంటూ 10 power 28 ఇంటూ సో దెన్ విడి ఈక్వల్ టు 1/n వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే 8.5 ఇంటూ 10 power 28 వాల్యూ. అండ్ దెన్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వాల్యూ 10 power minus 6 ఇచ్చాడు ఇంటూ Q, నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ తల ఛార్జ్ వాల్యూ కదా. సో ఎలక్ట్రాన్ తల ఛార్జ్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, 1.602 ఇంటూ 10 power minus 19. సో సేమ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాడు. అండ్ 0.2 జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేసాడు. సో 1.6 ఇంటూ 10 power minus 19. దెన్ ఫైనల్లీ బై క్యాలిక్యులేషన్ విడి ఈక్వల్ టు 7 ఇంటూ 10 power minus 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. చూసుకోండి,
ఈ వాల్యూ ఉండాలి, యూనిట్స్ ఉండాలి, యూనిట్స్ లేకపోతే ఇబ్బంది. సో m/s, సో మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దెన్ ఫైనల్లీ VD ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, దట్ మీన్స్ 7/1 తర్వాత 5 zeros అనే కదా. సో ఫైనల్లీ ది గాట్ 0.07. ఇక్కడ మీటర్స్ లేవలే, మిల్లీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు, అందుకే 1 m ఈక్వల్ టు 1000 millimeters కదా, 1 meter ఈక్వల్ టు. సో అవి అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఫైనల్ వాల్యూ అనేది 0.07 mm/s వచ్చింది. క్లియర్. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ షోస్ దట్, ఇదేముంటుంది, దిస్ షోస్ దట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆర్ వెరీ స్లోలీ, అంతే కదా. ఒక్క సెకండ్కి జస్ట్ 0.07 mm వెళ్తుంది అంటే చాలా స్లోగా వెళ్తున్నట్టు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ వెరీ స్లోలీ. మీకు ఇంతకుముందు ఒక దీంట్లో చూపించాను, ఒక సిమ్యులేషన్లో చూపించాను ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత మూవ్, దీని ముందు వీడియోలో ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి. దీని ముందు వీడియోలో మీకు ఒక సిమ్యులేషన్ చూపించాను, చిన్న వీడియోలో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి ఏంటని. సో ఎంత లో లెవెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయని. సో లైక్ దిస్ 0.07 mm/s దీంతో మూవ్ అవుతాయి. సో దిస్ వాల్యూ, పర్టికులర్ దిస్ వాల్యూ రిప్రజెంట్స్, షోస్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ వెరీ స్లోలీ. దెన్ ఇంత స్లోగా మూవ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు మనకు డౌట్ రావాలి, why does a bulb glow immediately when we switch on? So why does a bulb glow immediately when we switch on? ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది చూద్దాం. So when we switch on an electrical circuit, so when we switch on any electric circuit, ఏదైనా సర్క్యూట్ మీద మనం స్విచ్ ఆన్ చేయగానే, irrespective of length of the connecting wire, an electrical field is set up through the conductor instantaneously due to potential difference of the source connected to the battery. సో ఎందుకు దీనికి అర్థం ఒకటి, ఎందుకు జస్ట్ నేను ఎంత పెద్ద వైర్ ఉన్నా సరే, ఇక్కడ పెద్ద వైర్ తీసుకున్నాను, ఎంత పెద్ద వైర్ తీసుకున్నా సరే, ఇక్కడ నేను స్విచ్ చేయగానే ఇక్కడ బల్బ్ ఇమీడియట్గా వెలిగిస్తుంది. అదే ఇక్కడ అన్నాడు, irrespective of length of the connecting wire, an continuous electrical field is set up through the conductor. This is the entire conductor instantaneously, that means immediately. Okay, first priority అదే అన్నట్టుగా. సో డ్యూ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్. సో ఎందుకు డ్యూ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడికి ఈ చివరి టెర్మినల్కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఈ చివరి టెర్మినల్ కూడా కాదు, బల్బ్లో ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ వన్ టంగస్టన్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ టంగస్టన్ మెటీరియల్ బేస్ చేసుకోండి. సో అంటే ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి, ఇక్కడ ఈ టంగస్టన్ లోపలికి ఎండింగ్ అయిపోయి ఈ సర్క్యూట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి, ఈ పాయింట్కి మధ్యలో ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద, సో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ నుండి అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీలోకి మూవ్ అవ్వాలంటే సంథింగ్ వర్క్ షుడ్ బి డన్. దట్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, రైట్. దెన్ నౌ, సో మరొకసారి చూడండి, వెన్ స్విచ్ ఈజ్ ఆన్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్, ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఏదైనా తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే నేను ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. సో అప్లయన్స్ అనేది, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను, ఇదే నేను ఒక అప్లయన్స్ అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనుకుంటే ఒక అప్లయన్స్ అనేది ఎండ్కి కలిపాను, రైట్. సో ఇక్కడ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఈ రెండు టెర్మినల్స్ మధ్య ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల, సో టోటల్ సర్క్యూట్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ సర్క్యూట్ అండ్ దిస్ ఆల్సో. అంటే సింపుల్గా నేను కనెక్ట్ చేస్తే, చూడండి, లైక్ దిస్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను, తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో when we switch on any device circuit, irrespective of length of connecting wire, an electrical field is set up through the conductor instantaneously is due to potential difference of the source connected to the potential difference. దేనికి ఉంటాయి, పాజిటివ్ టెర్మినల్కి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి మధ్యలో ఉంటాయి, ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద కనెక్టెడ్ వైర్.
connected to the circuit. Then this field makes all the electrons to move in specified direction simultaneously. అంతే కదా, ఎప్పుడైతే నేను ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్కి పర్టికులర్లీ ఒక ఛార్జ్ని కనెక్ట్ చేశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బ్యాటరీ అండ్ కనెక్ట్ చేశాను, సో ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తిన్నగా మూవ్ అయ్యేటట్లు చూసుకుంటుంది. రైట్, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అయ్యేటట్లు చూసుకుంటుంది. దెన్ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. So when switch is on in an electrical device, the electrical field makes all the electrons to move in a specified direction simultaneously. ఎప్పుడు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మోషన్ కదా, సో అందుకు ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ మేక్స్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు మూవ్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ సైమల్టేనియస్లీ. దెన్ హౌ టు డిసైడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా సప్లై అవుతుంది అనేది మనం ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం. దెన్ హౌ కెన్ వి డిసైడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం.